গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। তো কালকে আমরা আলোচনা করেছিলাম ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ফার্স্ট পার্ট নিয়ে, যেখানে আমরা পড়েছিলাম তোমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফিজিওলজিক্যাল ফাংশনস, আর হচ্ছে কোন কোন পার্টগুলো আছে, উইচ ইজ দ্য এলিমেন্টারি কানাল অ্যান্ড উইচ ইজ দ্য অ্যাক্সেসরি অর্গানস. So today, and also we have discussed about anatomical features, ki nerve supply kotha theke asche, plus blood supply kotha theke asche. So today we will discuss about GI hormones. Ajker topic ta khubই choto topic, just we will discuss about 6 to 7 points of hormonal hormones which we will see in our gastrointestinal tract. And so starting our class today. Good evening everyone once again. Sorry. So today we will discuss about gastrointestinal tract hormones. The first hormone which we will discuss is, first we will discuss about gastrin, the most important hormone which we will see in our GI tract. So basically আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে হরমোনগুলোতে কোথা থেকে সিক্রেট হয় আর হরমোনগুলোর কি কাজ, বেশি কিছু জানতে হবে না। অ্যাজ পার আওয়ার নার্সিং যেটুখানি আমাদের দরকার হয় আমরা সেটুখানি পড়বো, বেশি পড়াশোনা করে মাথা নষ্ট করবো না। স্মার্ট স্টাডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো গ্যাস্ট্রিনে প্রথমে আমরা দেখব সোর্সে জি ফর গ্যাস্ট্রিন, so source will be G cells in pyloric antrum and islets of Langerhans of pancreas. Okay, so islets of Langerhans of pancreas in fetal life. So গ্যাস্ট্রিন কোথা থেকে ক্ষরণ হচ্ছে? আমাদের জি সেল থেকে। জি ফর গ্যাস্ট্রিন, জি ফর জি সেল। জি সেল কোথায় থাকছে? আমাদের পাইলোরিক অ্যান্ট্রাম আমরা পরে গিয়ে পড়বো। দিস ইজ দ্য স্টমাক। ইফ উই assume that this is the stomach, আঁকতে তো খুবই খারাপ পারি, ওকে সরি, খুবই খারাপ হয়ে গেল। if we suppose that this is the stomach, okay, so antrum is mainly this part, okay, later we will discuss about it. যখন আমরা স্টমাক বা প্যানক্রিয়াস পড়বো তখন বা স্মল ইন্টেস্টাইন পড়বো তখন আমরা পাইলোরিক অ্যান্ট্রাম নিয়ে ডিসকাস করবো। এখন শুধু এটুখানি জেনে রাখ তোরা যে গ্যাস্ট্রিন জি সেল থেকে ক্ষরণ হয় আর মানে সিক্রেট হয়, অ্যান্ড আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স অফ প্যানক্রিয়াস। নাও ইটস অ্যাক্টিভিটিস, আই মিন অ্যাকশনস, কী কী কাজ করে। কাজ খুবই সিম্পল, বেশি কিছু করে না। দেখ তো জিআই মোটিলিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে, ইনক্রিজ মোটিলিটি। কাল বলেছিলাম হোয়াট ইজ মোটিলিটি। মোটিলিটি মানে হচ্ছে তোর খাবারটা খাচ্ছিস, খাবারটা ফ্রম ইসোফেগাস ইট ইজ গোয়িং টু দ্য স্টমাক থেকে যাচ্ছে তোদের স্মল ইন্টেস্টাইন টু লার্জ ইন্টেস্টাইন, রেকটাম অ্যানাস। তো এই মুভমেন্টটাকে আমরা বাড়ানোর জন্যে কে কাজ করছে? গ্যাস্ট্রিন। মোটিলিটি অফ স্টমাক অ্যান্ড স্মল ইন্টেস্টাইন আমি ছোটো হাতের এসআই বলে লিখছি, তোরা বুঝে যাবি আশা করছি। এবার যেহেতু মোটিলিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে তাহলে কি করবে সে? রিফ্লাক্স অফ ফুড ইন ইসোফেগাস টাকে কমাবে, আই মিন দিস উইল কাট অফ, রিফ্লাক্সটা বন্ধ করে দেবে, যাতে আমাদের যে খাবারটা ইসোফেগাস দিয়ে স্টমাকে গেছে সেটা আবার যেন ইসোফেগাসে হয়ে মুখে যেন ফিরে না আসতে পারে। তো কেমনভাবে সেটা রিফ্লাক্সটাকে বন্ধ করবে? বাই ক্লোজিং লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংটার। কাল স্ফিংটার মানে বলেছিলাম। সো ইফ উই suppose the sphincter is a type of clip,
সো ইসোফেগাসের একদম লাস্ট পার্ট যেটা লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্পিংটারটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে, যার জন্য তোর রিফ্লাক্স অফ ফুডটা প্রিভেন্ট হচ্ছে। নেক্সট গ্যাস্ট্রিক ফ্লো, যেহেতু মোটিলিটি বাড়াচ্ছে তো গ্যাস্ট্রিক ব্লাড ফ্লো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওকে, আর কি করছে? ইনডিউস, কাকে ইনডিউস করছে? ইনসুলিন সিক্রেশন, ইনসুলিন সিক্রেশন আফটার আ প্রোটিন মিল, ইনসুলিন সিক্রেশনটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেশ, আর কি করছে? সিক্রেশন অফ গ্লুকাগন অ্যান্ড ক্যালসিটোনিন, সিক্রেশন অফ গ্লুকাগন আর ক্যালসিটোনিনে তোর হেল্প করছে। রাইট চিহ্ন যেখানে আমি দেবো সেটা মানে হচ্ছে তোর ইনডিউস করছে। বেশ, তাহলে আমাদের গ্যাস্ট্রিনের কী কী কাজ হলো? জি ফর গ্যাস্ট্রিন, জি ফর জি সেলস থেকে এটা সিক্রেট হচ্ছে। অ্যাকশনস, মোটিলিটি বাড়াচ্ছে, যেহেতু মোটিলিটি বাড়াচ্ছে তাহলে আমাদের রিফ্লাক্সটাকে কমিয়ে দিচ্ছে, বা রিফ্লাক্সটাকে কমাচ্ছে কী করে? আমাদের লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্পিংটার যেটা আছে সেটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। এবার মোটিলিটি বাড়াচ্ছে, রিফ্লাক্স আসছে না, তার জন্য কী হচ্ছে? গ্যাস্ট্রিক ব্লাড ফ্লো বাড়ছে, যার জন্য ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়ছে। আপনারা প্রোটিন মিল, যখন আমরা প্রোটিন খাই তার প্রোটিন মিলের পর ইনসুলিন সিক্রেশনটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, সো দ্যাট our digestive process gets fastened and glucagon and calcitonin secretion বাড়াচ্ছে। Next we will discuss about cholecystokinin and pancreozymin হরমোন। এই নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে দুটো অর্গান আমাদের ইনভলভ থাকবে, that is chole and pancreas. What is the meaning of chole? This is gallbladder, and pancreo, that is pancreas. Okay, so first we will discuss about from where it gets secreted. Okay, source এ আমরা কি জানতে পারি? कि this is secreted from eye cells, দুটোতেই আই আছে, আই প্যানক্রিওজাইমিন অ্যান্ড সিস্টোকাইনিন। তো আই সেলস অফ ডিওডেনাম অ্যান্ড জেজুনাম। ওকে, দিস ইজ নট সিক্রেটেড ফ্রম gallbladder or pancreas, but this is secreted from eye cells of duodenum and jejunum. Duodenum and jejunum both are a part of the small intestine. Next, actions. Now in actions we will see যে দুটো gallbladder আর pancreas এর উপর কাজ করে। So first action will be contraction of gallbladder, GB. gallbladderটাকে আমরা স্মলে আমি GB লিখলাম, you will understand. gallbladder কন্ট্রাক্ট করছে কিসের জন্য? টু gallbladder থেকে কি সিক্রেট হয়? বাইল সিক্রেট হয়, টু এক্সপেল বাইল ইনটু, কোথায় সিক্রেট হবে? ইনটু ইন্টেস্টাইন। ওকে, তো একটা কাজ করলে হচ্ছে গল ব্লাডারে। সেকেন্ড, ইট উইল ওয়ার্ক অন প্যানক্রিয়াস। তো প্যানক্রিয়াসে কী হবে? ইনডিউস এনজাইম সিক্রেশন ইন প্যানক্রিয়াস। দুটোতেই পজিটিভ কাজ করছে, দুটোতেই সিক্রেশন বাড়াচ্ছে। দুটো যেই মেন কাজ দুটো করে সেই দুটোকেই ইনডিউস করছে আমাদের কোলেসিস্টোকাইনিন প্যানক্রিওজাইমিন হরমোন। সো কন্ট্রাকশন বাড়াচ্ছে গল ব্লাডারে যাতে তোর ইন্টেস্টাইনে গিয়ে বাইল সিক্রেট হয়, অ্যান্ড প্যানক্রিয়াসে কী করছে? এনজাইম সিক্রেশনটাকে ইনডিউস করছে। এর আরও কাজ আছে, ইনহিবিটরি এফেক্ট। এবার যেহেতু গল ব্লাডার আর প্যানক্রিয়াসে কাজ করছে, দুটো জিনিসে কাজ করে দিয়েছে, তার আর কাজ করতে ভালো লাগবে না, আর একটা অর্গানের ওপর কাজ করতে গেলে তার আরও সময় লেগে যাবে। তো সে কী করবে? ইনহিবিটরি এফেক্ট ইন স্টমাকে বলবে, তুই ভাই এখন অত এমটি হওয়ার দরকার নেই, তুই তোর মতন পেটে খাবার নিয়ে রাখ, আমরা তো তখন আমাদের কাজ করি। ইনহিবিটরি এফেক্টিং গ্যাস্ট্রিক এমটিং হতে দেবে না, কিন্তু গলব্লাডার প্যানক্রিয়াসে সিক্রেশন বাড়িয়ে দেবে। বেশ, আর কি করছে? আগের হরমোনটা কি ছিল? গ্যাস্ট্রিন হরমোন যেরকম তোর গ্লুকাগন অ্যান্ড ক্যালসিটোনিনের সিক্রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছিল। দিস উইল ইনহিবিট, যেখানে কাটা দেবো দ্যাট
means this will inhibit the secretion of glucagon and calcitonin. Important point, you people need to learn and remember this. Okay, glucagon calcitonin relation কমাচ্ছে, this was inducing the secretion of glucagon and calcitonin. Okay, this is all about cholecystokinin and pancreasamine. Next hormone we will discuss about secretin. Just like secret কথাটা মানে হচ্ছে লুকিয়ে থাকা, সো লুকিয়ে ছিল কোথায়? দিস ইজ দ্য ফার্স্ট হরমোন টু বি ডিসকভার আমরা তাদের করি, ডিসকভার মানে কি ফাউন্ড আউট, মানে কোনো এককালে ছিল সেটাকে আমরা নতুন করে খুঁজে বার হয়েছি। সো সিক্রেটিন ইজ দ্য ফার্স্ট হরমোন ডিসকভার্ড। Okay, next we will see source from S for secretin, S for S cells কোথা থেকে? of upper GI। দেখছিস বেশিরভাগ হরমোনাল চেঞ্জ, হরমোনগুলো যেখান থেকে সিক্রেট হচ্ছে মেনলি সেলগুলো কোথায় আছে তাদের? মেনলি ইন্টেস্টাইনে। দিস ইজ অলসো in this is upper GI না, this is upper SI, mistakenly I have written that S cells of upper small intestine এ বেশিরভাগ situated। okay, তো S cells of upper small intestine থেকে আমাদের সিক্রেট হচ্ছে সিক্রেটিন। actions আমরা কি কি দেখব? induce bicarb, that is bicarbonate rich secretion। বাইকার্বনেট রিচ সিক্রেশন কোথা থেকে হয়? কোন অর্গান থেকে বাইকার্বনেট রিলিজ হয়ে আমাদের খাবারটাকে অ্যালকালাইন বানায়? দ্যাট ইজ লিভার অ্যান্ড প্যানক্রিয়াস। when we will study in details, যখন আমরা প্যানক্রিয়াস, লিভার, স্টমাক ডিটেলসে পড়বো তখন আমরা জানতে পারবো সেখান থেকে কী কী এনজাইম ক্ষরণ হয়, কোনটা অ্যাসিডিক নেচার, কোনটার অ্যালকালাইন নেচার, দেন উই উইল ডিসকাস। ওকে, আপাতত এটা জেনে রাখ যে লিভার আর প্যানক্রিয়াস থেকে বাইকার্বনেট রিচ সিক্রেশনটাকে ইন্ডিউস করছে কি? সিক্রেটিন। নেক্সট এটাও হচ্ছে তোর গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশনটাকে কমায়। এবার গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন যখনই কমাবে, গ্যাস্ট্রিক মানে স্টমাকে সিক্রেশন কমালে তোর খাবার এমটিং ডিলে হবে, সো ডিলেড গ্যাস্ট্রিক এমটিং। সিক্রেশন কম হলে তো খাবার কারণ এনজাইম কি করে? আমাদের ডাইজেশন প্রসেসটাকে ইন্ডিউস করে যাতে তাড়াতাড়ি ডাইজেস্ট হয়ে যায়। তো যেখানে সিক্রেশনই হচ্ছে না সেখানে এমটিং কি করে হবে, তাই না? সো দিস ডিলে দ্য গ্যাস্ট্রিক এমটিং। লাস্ট inhibited by alkaline pH of gut। So this is all about secretin. Next we will move on। এরপর যতগুলো হরমোন আছে জাস্ট ছোট ছোট 2-3 লাইন জেনে রাখলেই হবে। নেক্সট ইজ GIP and VIP, both are peptide hormone। একটার কি নাম? গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড, আর এটার কি নাম তোর? ভেসো অ্যাক্টিভ ইন্টেস্টিনাল পেপটাইড। গ্যাস্ট্রিক inhibitory peptide and vasoactive intestinal peptide। gastric inhibitory peptide কোথা থেকে সিক্রেট হচ্ছে? K cells in duodenal and jejunal mucosa। this is also from small intestine, so we will see that cholecystokinin and pancreasamine is also secreted from duodenum and jejunum। gastric inhibitory peptide and vasoactive intestinal peptide both are secreted from duodenum and jejunum mucosa। okay, so এটা কি করে তোর? stimulate insulin secretion। okay, and vaso কথাটার মানে আমরা কি জানি? vaso is always related to
water and electrolyte. So this stimulates secretion of electrolyte and water কোথায়? in intestine. ওকে, ইন্টেস্টিনাল পেপটাইড যেহেতু বলেছে, ভেসো অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি এর কোথায় বেশি আছে? ইন্টেস্টাইনে। সো ইন্টেস্টাইনে এটা কি করবে? ওয়াটার আর ইলেকট্রোলাইটের সিক্রেশনটাকে স্টিমুলেট করবে। দিস ইজ জিআইপি অ্যান্ড ভিআইপি। নেক্সট কামস আওয়ার হরমোন। নাম্বার 6 ইজ মোটিলিন। মোটিলিন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট হরমোন উইচ হেল্পস, যেটা আমাদের হেল্প করে কিসে? মোটিলিটি বাড়াতে। সো মোটিলিন, from motilin comes our motility. Motilin is situated in MO cells. This is motilin, MO cells in various parts of GI tract. We will discuss it later कि motilin की काज, but now we will discuss only in 2 to 3 points যে motilin কোথা থেকে সিক্রেট হয়। motilin mediated by G protein. এগুলো শর্ট কোশ্চেন, তোদের এক্সাম কম্পিটিটিভ এক্সামে আসতে পারে, বাট ইউ উইল নট বি আস্কড অ্যাবাউট দিস কোয়েশ্চেন ইন ইউর একাডেমিক সেকশন, রাইট? বাট ইউ নিড টু হ্যাভ নলেজ while you work in clinical setting or in teaching. Mediated by G protein, causes কি করে বললাম? পেরিস্টালসিস বাড়ায়। Periodic contraction of not only stomach but empty stomach and intestine. যখন আমাদের পেট খালি থাকছে, আমরা কিছু খাচ্ছি না, সেই সময় পিরিয়ডিক কন্ট্রাকশন অফ এমটি স্টমাককে বাড়াচ্ছে মোটিলিন। দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেনটা মনে রাখবি। ওকে, অ্যান্ড লাস্টলি লেভেলস ইনক্রিজ অ্যাট ইন্টারভালস অফ 9 to 100 minutes। প্রতি 1.5 ঘন্টার মানে 90 to 100 মিনিটস পর পর এটার লেভেল ইনক্রিজ হয়ে যায়। when we are taking this, suppose this is an person, এই মানুষটা বাই কার্বস নিল, প্রোটিন নিল খাবারে, তোর ফ্যাট নিল, দেন আফটার 2 to 3 আওয়ার্স কি হবে? তার তো পেট খালি হয়ে যাবে। এবার পেট খালি হওয়ার সময় যখন এটা বলেছিল আমাদের এখানে, যখন লিখেছে যে কজেস পিরিয়ডিক কন্ট্রাকশন অফ এমটি স্টমাক অ্যান্ড ইন্টেস্টাইন, পেট খালি হয়ে যাওয়ার সময় তো এর লেভেল ইনক্রিজ হয়ে যাবে। দিস ইজ এ কমন সেন্স। সো এই দুটো পয়েন্ট আমাদের মনে থাকবে। বেশ, নেক্সট অ্যান্ড দ্য লাস্ট হরমোন ইজ সোমাটোস্ট্যাটিন। সোমাটোস্ট্যাটিন আমরা যখন প্যানক্রিয়াস পড়বো, উই উইল ডিসকাস ইট ভেরি ডিপলি। নাও only we will know somatostatin কোথা থেকে সিক্রেট হচ্ছে। secreted from D cells in stomach and pancreas. D cell থেকে সিক্রেট হচ্ছে and gastric secretion বন্ধ করছে, gastric secretion বন্ধ করছে। 2 ফর্মসে আমরা somatostatin দেখতে পাই। One is the 14 amino acids form and one is 28 amino acid. 14 amino acid আমরা কোথায় পাই? This is seen in the brain, not in the GI tract, and 28 amino acid form we will get in GI tract. Okay, question আসতে পারে in your competitive exam। এখন competitive exam এ কোন question তুলে দেবে তুই নিজেও জানিস না। So, and the most important is this inhibits insulin secretion. Insulin secretion, insulin আর somatostatin এর দুটোরই হচ্ছে নেগেটিভ। এটা এ যা কাজ করবে তার অপোজিট হচ্ছে somatostatin করে। বেশ, so today we have discussed about various GI hormones, starting from gastrin, G for gastrin, G cells in pyloric antrum. Gastrin is an important hormone, আমরা যেখানে পড়েছি স্টমাক আর স্মল ইন্টেস্টাইনের মোটিলিটি বাড়িয়ে দেয়, রিফ্লাক্স অফ ফুড ইন ইসোফেগাস বন্ধ করে দেয় যাতে আমাদের ইসোফেগাসে খাবার না উঠে আসে। থার্ড ইজ গ্যাস্ট্রিক ব্লাড ফ্লো বাড়িয়ে দেয়,
ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে, গ্লুকাগন অ্যান্ড ক্যালসিটোনিন সিক্রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে। নেক্সট ইজ দ্য কোলেসিস্টোকাইনিন অ্যান্ড প্যানক্রিওজাইমিং হরমোন। সোর্স ইজ আই সেলস অফ ডিওডেনাম অ্যান্ড জেজুনাম। অ্যাকশন কি হচ্ছে, গলব্লাডারে কন্ট্রাকশন করছে, যার জন্য তোর বাইল সিক্রেট হচ্ছে টু এক্সপেল আউট ইন দ্য ইন্টেস্টাইন। অ্যান্ড আরেকটা কি করছে, প্যানক্রিয়াসে গিয়ে প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমের সিক্রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইনহিবিটরি এফেক্ট ইন গ্যাস্ট্রিক এমটিং। স্টমাককে বলছে তুই এখন কাজ করা বন্ধ কর, আমরা এখন গলব্লাডার প্যানক্রিয়াসের উপর কাজ করছি। গ্যাস্ট্রিন হেল্পস ইন glucagon and calcitonin secretion, and this plays a part to inhibit the secretion of glucagon and calcitonin. Third is the secretin. Secretin is the first hormone discovered. This can come in your question, short question. Okay, so short question, I mean MCQ question. Sorry, this will be MCQ question. Source S cells of upper small intestine. Actions induced by bicarbonate secretion, gastric acid secretion কমিয়ে দেয়, যার জন্য হচ্ছে তো গ্যাস্ট্রিক এমটিং কমে যাচ্ছে। আর ইনহিবিটেড বাই অ্যালকালাইন পিএইচ অফ গাট। জিআইপি ভিআইপি গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড, আর হচ্ছে ভ্যাসো অ্যাক্টিভ ইন্টেস্টাইনাল পেপটাইড। ভ্যাসো অ্যাক্টিভ মানে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যেখানে হচ্ছে তোর অ্যাক্টিভ কোথায় থাকবে, ইন্টেস্টাইনে থাকবে। ইন্টেস্টাইনে কী কী কাজ করবে, ভেজাল কাজগুলো করবে, মানে হচ্ছে তোর ইলেকট্রোলাইট আর ওয়াটার সিক্রেশনটাকে স্টিমুলেট করছে। জিআইপি কে সেলস ইন ডিওডেনাম এন্ড জেজুনাম, আবার সেই স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে সিক্রেট হচ্ছে, অ্যান্ড স্টিমুলেটস ইনসুলিন সিক্রেশন। ওকে, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সরি দিস ইজ নট দ্য লাস্ট, ইজ সেকেন্ড লাস্ট। মোটিলিন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট হরমোন। কখন হরমোন হয়, যখন আমাদের খালি পেট থাকে। এমটি স্টমাক অ্যান্ড ইন্টেস্টাইন, এমটি স্টমাক ইন্টেস্টাইনের পিরিয়ডিক কন্ট্রাকশনে হেল্প করে, যার জন্য এটা লেভেল হাই থাকে যখন 90 to 100 মিনিটস আফটার আর মিল, যখন ওদের পেট ফাঁকা থাকে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সোম্যাটোস্ট্যাটিন হরমোন, যেটা ডি সেলস থেকে ক্ষরণ হয় ফ্রম স্টমাক অ্যান্ড প্যানক্রিয়াস, গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশনটাকে কমায়। দুটো ফর্মে পাওয়া যায়, ফার্স্ট ইজ 14 amino acid and the second is 28 amino acid. 14 amino acid is found in the brain and 28 amino acid is found in the GI tract. This can come in your question, MCQ question, and this inhibits insulin secretion. We will discuss about other things from tomorrow. কালকে আমরা ডিসকাস করব মাউথ, salivary glands, tongue. So gradually we will introduce you to various organs. আস্তে আস্তে physiology will be much easier for you guys. তখন ম্যাথ সার্চ করতে আরও ভালো লাগবে। আশা করছি তোমাদের ক্লাস ভালো লাগবে। এনি ডাউট ইউ ক্যান আস্ক আস। আজকের জন্য গুড নাইট, বাই।